بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Children's in Junior and High School M.B.Din. Grade 6. Subject English. Etiquettes are the appropriate rules of behavior in a society. Every one of us use different kinds of transport on different occasions. We should adopt different measures and follow certain rules to keep safe on the road. These are called traffic etiquettes. Lesson number 5 is about TEAS traveling etiquettes. Lesson number 5. Traveling etiquettes. Etiquettes are the appropriate rules of behavior in a society. These are usually unwritten rules. It is very important to do the right things when you are on the road. Everybody should follow traveling etiquettes. Students should particularly understand and follow the traveling etiquettes. Waiting for transport. If you are traveling by train or bus, then it's a good idea to check out a timetable so that you can be a few minutes early and do not get late. If you are in a dark or lonely place waiting for transport. Let's see the translation of first paragraph. आदाब एक माशरे में तर्ज अमल के मौजू असूल होते हैं। ये आम तौर पर गैर तहरीरी कवानीन होते हैं। जब आप सड़क पर हों तो दुरुस्त इक़दामात उठाना बहुत ज़रूरी है। हर शख्स को सफ़र के आदाब पर अमल करना चाहिए। तलबा को ख़ास तौर पर सफ़र करने के आदाब को समझना और उन पर अमल करना चाहिए। Then stand where you can be seen from the road. Don't play with friends while you are waiting. Stay well away from the edge of the pavement if you are waiting for a van or bus, or the edge of which of these things do the station platform if you are going by train. Stay well back until the van, bus, or train has stopped. Get on sensibly and carefully without pushing anyone. Put school bags in your laps so that they are not a danger to anyone. पैराग्राफ नंबर 2। अगर आप रेलगाड़ी या बस से सफ़र कर रहे हैं तो ये एक अच्छा ख्याल है कि आप निज़ामुल औकात का बगौर जायज़ा लें ताकि आप चंद मिनट पहले वहाँ पहुँच सकें और ताख़ीर का शिकार ना हों। अगर आप किसी अंधेरी या सुनसान जगह पर सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं तो उस जगह खड़े हो जाएं जहाँ आपको देखा जा सकता हो। जब आप इंतज़ार कर रहे हों तो दोस्तों के साथ मत खेलें। पैराग्राफ नंबर 3। अगर आप वैन या बस का इंतज़ार कर रहे हैं तो फुटपाथ के किनारे से बिल्कुल दूर रहें या स्टेशन के प्लेटफार्म के किनारे से दूर रहें अगर आप रेलगाड़ी के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं। जब तक वैन, बस या रेलगाड़ी रुक न जाए बिल्कुल पीछे हट कर रहें। समझदारी और एहतियात से काम लेते हुए किसी को धक्का दिए बगैर सवार हो जाएं। स्कूल के बस्ते अपनी गोद में रखें ताकि वो किसी के लिए खतरे का बाइस ना बने। Traveling. A driver of the transport is like a captain of the ship. He is responsible for the safety of all passengers. Treat the driver and conductor with respect. It's good to say thank you as you get off. Follow the directions of the driver or conductor. Stay in your seat. Hold on to the handrails if you are standing or getting ready to get off. Keep your bag between your feet on the floor if you are standing up. Don't expose any part of your body outside the window. Don't hang out around the doorways as this makes it hard for people to get on or off. Treat other passengers with respect. Offer your seat to an older person, an adult with a very young child, or someone who is disabled, but take care that you hold on to handrails when you stand. पैराग्राफ नंबर 4। सवारी का ड्राइवर बहरी जहाज़ के कप्तान की तरह होता है।
وہ تمام مسافروں کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر کے ساتھ احترام سے پیش آئیے۔ سواری سے اترتے ہوئے آپ کا شکریہ کہنا اچھی بات ہے۔ ڈرائیور یا کنڈکٹر کی ہدایات پر عمل کریں۔ اپنی سیٹ پر ہی بیٹھے رہیں۔ اگر آپ کھڑے ہیں یا سواری سے اترنے کی تیاری میں ہیں تو جنگلے کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو اپنا بیگ فرش پر اپنے قدموں کے درمیان میں رکھیں۔ اپنے جسم کا کوئی حصہ کھڑکی سے باہر مت نکالیے۔ داخلی دروازوں کے ارد گرد بار بار مت جائیں کیونکہ اس سے لوگوں کو سوار ہونے اور اترنے میں دقت پیش آتی ہے۔ پیراگراف نمبر 5۔ اپنی سیٹ کسی بڑی عمر کے شخص کو، کسی نوجوان کو جس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ ہو یا کسی ایسے شخص کو جو معذور ہو پیش کر دیجیے، لیکن خیال رکھیے کہ جب آپ کھڑے ہوں تو جنگلے کو تھامے رکھیں۔ Getting off. Be alert and make sure you don't miss your stop. When you have reached your destination, wait for a while. Don't try to open the door until the vehicle has stopped. Be patient and don't push. Help anyone who needs help. Check for the traffic if you have to cross the road. Remember to look right, left, and right again before you cross. Don't cross the road from the front side of the bus or wait for it to move away. پیراگراف نمبر 6۔ سواری سے اترنا۔ ہوشیار رہیں اور خیال رکھیے کہ آپ کا سٹاپ نہ چھوٹ جائے۔ جب آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں تو کچھ دیر انتظار کیجیے۔ اس وقت تک دروازے کھولنے کی کوشش مت کریں جب تک گاڑی نہ رک جائے۔ صبر کا مظاہرہ کریں اور دھکے مت دیں۔ جس کسی کو مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد کریں۔ پیراگراف نمبر 7۔ اگر آپ کو سڑک پار کرنی ہے تو ٹریفک کا غور سے جائزہ لیں۔ پار کرنے سے پہلے دائیں طرف، پھر بائیں طرف اور پھر دوبارہ دائیں طرف دیکھنا یاد رکھیں۔ بس کے آگے سے سڑک پار مت کریں یا اس کے چلے جانے کا انتظار کریں۔ Home task. Read full lesson. Learn with Urdu translation. Write down Urdu translation of paragraph number 1 and 5 in your notebook. Write down words/meanings in your notebook. Good luck. Allah Hafiz.